Nyame akronkronfoɔ yɛde Yesu Kristo nkyea ɛma mo ɛwɔ baabi a mowɔ biara a mohwɛ yɛn live ɛwɔ Facebook ɛna YouTube. Ɛyɛ mu nuanom Sola Scripturafoɔ a ɛwɔ Amsterdam. Na nnɛ nso yɛne mo ahyia mu a yɛne mo bɛkyɛ Nyankopɔn asɛm. Ne nsɛm a mma nkwa ne anidaa soɔ no, ɛberɛ no aso. Nti baabi a ɛwɔ biara bɛsrɛ wo sɛ wo nsa ka yɛn link yi a, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛsubscribe na wahyɛ ama w'adɔfoɔ sɛnea ɛbɛyɛ a anytime bi a ɛbɛba live ɛwɔ program yi so no, ɔmo nso bɛnya Nyame asɛm mu akyɛfa. Nim yie paa sɛ since a wo ne yɛn hyɛ dwumadi yi ase a wotie yɛn no, sesa nneɛma bebree ɛwɔ w'abrabɔ mu. Kɔ so na tie yɛn. Yɛne mo bɛkɔ so aka Nyame asɛm ɛkɔpem sɛ Yesu ɛbɛba. Sɛ ɔboa yɛn na sɛ ɔma yɛn ahoɔden nko ara a, mmerɛ biara ne ho bɛhyia mu ne menda saa time wei ne mo aka Nyankopɔn asɛm. In the course of our presentation, who any question or any contribution, na say wopɛ sɛ wo comment a wokɔ comment section hɔ no a akwanya wɔ hɔ wobɛtumi acomment ɛwɔ Facebook anaa YouTube ne nyinaa yɛ nsa ɛbɛka. Sɛ in the form of question a mmerɛ no so a yɛbɛkenkan ama yɛn atiefoɔ nyinaa a wɔyɛ sɛfa no nyinaa ate na ansa sɛ sɛ yɛde ɛboa ayi question no a ɛfiri twerɛsɛm mu no, the Holy Spirit no bɛma yɛ kwan sɛ yɛn ne wo ɛnhyɛ no ɛberɛ no so a yɛne wo ɛden ahyɛ. Yɛde sua a yɛto din the Lord's Day of History. Ɛda bi a ayera ɛwɔ wiase abakɔsɛm mu, ɛho adesua ɛna last week yɛhyɛ aseɛ. Ɛnɛ nso yɛsan ɛne mo aba abɛtoa so. I think sɛ for the next 1 month no, yɛyɛ no in stages. Nti yɛbɛkɔ so ɛne mo akyɛ saa adesua yi. Ɛyɛ adesua a ɛmu ɛdɔ yie na ɛyɛ adesua nso so a bronsam asisi saa opportunity no acreate controversies ɛwɔ saa adesua yi mu. Nti mɛsrɛ wo sɛ any text biara ɛbɛba yɛ presentation no so screen no so no, sɛ wadwene yɛ ɔntaantaa a twerɛ to hɔ na ɛberɛ sɛ mu no kɔkenkan. Mpamakyɛw ɛmi sɛ obi abie no ayi na ayi no ne radio anaasɛ yɛn bɛtumi ama no akɔ fam kakra bi ama yɛn a bɛdum ayi no a yɛda ase. Nti ɛberɛ sɛ mu no wobɛyɛ dɛn wotwerɛ text no to hɔ a ɛberɛ sɛ mu no wonya abotɛ na wakenkan. Na mmerɛ biara nso a bɛkenkan no bɔ mpaeɛ sɛ wopɛ sɛ wohu nɔkorɛ no a wɔtwerɛ sɛ mu no. Nti Nyame Honhom Kronkron no ɔmmoa na hu nɔkorɛ no. Ade sɛ yɛnya nɔkorɛ nti na yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛfrɛ ho a Kristofoɔ no. Yɛn nyinaa yɛn goal ne sɛ Kristo Yesu pue n'animuonyam mu a yɛbɛhu no na n'adom no ɔde adom yɛn na ɔde yɛn aka nneɛma ɛba no ho. Nti waba the right place at the right time. Yɛde sua ato din the Lord's Day of History no. Ɛyɛ ɛda bi a Nyankopɔn ɛde asi hɔ ma Kristosom na saa da no ɛyɛ ayera ɛwɔ wiase abakɔsɛm anaasɛ Kristosom abakɔsɛm mu. Ansa na yɛbɛhyɛ dwumadie no ase no, yɛbɛma yɛn elder ɛda Bright Frimpong yɛntumi ɛne yɛn ɛden abɔ mpaeɛ ansa na yɛde ahyɛ dwumadie no ase. Okay, yɛda wase yɛn agya wɔ soro. Yɛda wase yɛn agya pa ɛwɔ akwanya na nso wode ama yɛn. Yɛsrɛw nea nti a yɛahyia ha nnɛ ne sɛ wo nsɛm ɛma nkwa ne anidaa soɔ no, yɛsan aba abɛtie na yɛafa mu aba de abɔbra na nsɛm bɔ ne wiase. Nti yɛhia ɔsorosoro nyansa ne ɔsorosoro adwenkyerɛ sɛ fa bɛdom yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a wo nsɛm yɛte a ɛbɛkanya yɛn na atwe yɛn abɛn wo Kristo. Na sɛ wopie wɔ animuonyam mu a yɛn nso yɛatumi ama yɛn so ayɛ den ahwɛ wo. Yɛda wase sɛ wobɛtie yɛn mpaebɔ na yɛn wish a yɛpɛ sɛ yɛtie ɔnom asɛm na ɛsesa yɛn no wabɔ yɛn ama yɛaduru saa goal no. Wei na yɛsrɛ wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Yɛ adɔfo a motie yɛn yɛ sorry. Elder Brad ɔbɔ mpaeɛ no na ne voice no ɛyɛ den na ɛmma yɛwɔ nya some technical problem nti yɛsrɛ mo sɛ momfa yɛn mfom so nkyɛn. Ɛno nti na meyɛ dɛ me take over no. Nti ɛnyɛ biribiara ntira. Yɛbɛtoa yɛn dwumadie no ɛso
Edwumadie na medi kankan yato din the Lord's Day of History no. Ɛne na ɛno nso yɛne mo ɛba abɛyɛ den aba abɛtoa so no. Nti mɛsrɛ wo sɛ yɛ ready. Invite wɔdɔfo bi a ɔmo wɔ baabiara sɛ ɔmo ntie saa dwumadie yi na ɛbɛyɛ nhyira ama wɔnom. Nti yɛnkyɛre ho no. Ebi this is the first time a wo ne yɛahyia mu nti no. Yɛbɛpɛ sɛ nea last week ɛbi yɛduruyɛ no. Yɛbɛkaaka yɛ adwene kakra sɛ na ɛbɛyɛ ɛbɛhu baabi a yɛyɛ den yɛsua adesua no aduruyɛ. Adesua no nyinaa is about da bi a Nyankopɔn de sii hɔ wɔ ade bɔ ahyɛ aseɛ de maa ne mma sɛ yɛmfa saa da no ɛnyɛ den ɛnsom no. Na borɔnsam nso afa asɔfoɔ mpanyimfoɔ binom so anaasɛ nnipa tuturo binom so ɛpɛ sɛ ɔmo yera saa da no. Ɛda a Nyankopɔn de sii hɔ na ɔhyiraa so na ɔtee ho na ɔyɛ no kronkron. Saa da no ho adesua ɛna ɛyɛ den yɛduru so yi no. It's about the Sabbath day of worship. Da kronkron bi a Nyankopɔn de sii hɔ ɛyɛ homeda no a sɛ yɛmfa nsom ne mma no, yɛmfa nsom no no. Ɛho adesua nti yɛn question a yɛbusaeɛ no sɛ Yesu Kristo koraa na yɛdi n'akyi a wiasefoɔ frɛ yɛn Kristofoɔ no. Ɔmmerɛ a na ɔwɔ asase so ha sei no. Ɛdeɛn da ɛna na Yesu Kristo na ɔsom. Adesua no ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛkɔ Luke 4:16 a ɔse ɔkɔɔ Nasaret baabi a ɛtetee no anaasɛ baabi a onyiniiɛ no. Na sɛnea na ɔyɛ ne daa no. Homeda no ɔkɔɔ hyiadan mu na ɔkɔgyinaa hɔ na ɔyɛ den ɔkɔkenkaeɛ. Nti Yesu Kristo saa text wɔ Luke 4:16 no ma yɛhu sɛ Yesu Kristo ɛda a na ɔyɛ den ɔde som no ɛyɛ memene da a ɛwɔ Luke 4:16. Nti woka no pɔtɔ kasɛm no a ɔse and he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Nti Yesu Kristo no sɛnea na ɔyɛ ne daa no every Saturday bia no na ɔkɔ hyia ɛdɛm ɛkɔsom. Ɛdeɛn da ɛna ayera ɛwɔ wiase abakɔsom mu anaasɛ Kristosom abakɔsom mu. Ɛno nso so abakɔsɛm mu. Yɛkyerɛɛ sɛ according to Exodus 20:10, the book of Exodus chapter 20 verses 10, the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Nti homeda no ayɛ the seventh day no a Nyankopɔn bɔɔ adeɛ ɔne ne nsia ɛbɔɔ adeɛ no. Da ɛtɔ so nson no saa da no na ɔde sii hɔ na ɔhyiraa so na ɔtee ho na ɔyɛ no kronkron no. Saa da no na ɔsɛ da homeda ɛma ɔno Awurade ne yɛn Nyankopɔn. Ɔsɛ the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Period. Nti Nyankopɔn sɛ saa da no ɛyɛ ne da. Ɛyɛ da kronkron ɛyɛ den ɛma no. Ɛnyɛ nipa na ɛbɛtumi de da no asi hɔ anaasɛ ɛnyɛ nipa na ɛde saa da no sii hɔ. Na mmom ɛyɛ den Onyankopɔn na ɛde saa da no ɛyɛ den ɛsii hɔ. Nti wokaa no pɔtɔ kasɛm no ɔsɛ na da a ɛtɔ so nson no according to Exodus 20:10 no, the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Na da ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade wo Nyankopɔn. Nyɛ adwuma biara. Wo ne wo babani ne wo babaa, w'akoa ne w'afenaa, ne wo mmoa ne wo hɔhoɔ a ɔwɔ fie ɛpono ɛde mu. Nti wama ɔkyerɛ yɛn. Ɔno koraa pɔ ɔsɛ ɛnyɛ yɛn nko ara o. Ɔsɛ yɛakoa ne yɛafenaa a wɔyɛ yɛn fie mu within our gate no. Obiara a wɔyɛ yɛn fie mu biara no. Sɛ da no duru na sɛ yɛworship Nyankopɔn ne da kronkron no a, saa nkurɔfoɔ no so a wɔwɔ yɛn fie no yɛnsi to sɛ wɔn nso bɛyɛ den ɔbɛso Nyame anaasɛ ɔmonyɛ adwuma biara ɛwɔ saa da no. In other words, nea wɔyɛ no wɔ fie no, obi a ɔto wo fie no or that Sabbath holiday no ɛyɛ memene da no, ma saafoɔ no nso ɛnyɛ den ɛnyɛ bi. Mark 16:1-2 nso so no ɛno nso ɛyɛ den ɛka kyerɛ yɛn. Mary Magdalene, mother of Jesus, ɛne Salome, wɔn de nnuhwam ɛkɔ sɛ wɔn de kɔ ɛyɛ den ɛkɔsra Yesu amu no. Na very early in the morning on the first day of the week no, wɔn kɔɔ the tomb hɔ. Mmerɛ a na owia no ayɛ den apie. Nti wɔn yɛ komm ɛwɔ homeda, but the first day of the week no a ɛyɛ Sunday no, wɔn kɔɔ amu no so. Kwadwufoɔ amammerɛ mu no, nipa wu a wɔn si to sɛ
say emusie no before Saturday. Ti Friday na so emusie nipa no. Eduru Saturday no a omo nyɛ hwee ɛwɔ amu no so. Na mmom the first day of the week no kɔpem the sixth day no deɛ omo tumi kɔ amu no so ɛkɔ yɛ rituals bi a adan omo pɛ sɛ omo yɛ biara. Nti no Salome ɛne Mary omo yɛ den omo kɔ Yesu Kristo amu no ɛden ɛso. Mary Magdalene ɛne Salome omo kɔ hɔ on the first day of the week. We was Saturday into the 7 days. Sɛ de kankan ya no Jufo ama minimum na saa na ɛteɛ. Na usamu no nyinaa apoa. Amanfoɔ bebree agye di sɛ Sabbath no na sɛ homeda na ɛde first day of the week. But Twerɛsɛm nso so ama yɛhu na sɛ Twerɛsɛm ka no pefee sɛ the Sabbath no ɛba ansa na the first day of the week no aba. The first day of the week no na ɛyɛ den ɛyɛ kwasiera na nyɛ Sabbath. Sabbath no the 7th day of the week according to the scripture so far no. The Sabbath no the 7th day of the week, that is Saturday. To share the original calendar no a where did the Sabbath come from? Homeda na hyɛ free from hyɛ free adebɔ ahyɛ. In the beginning God created the heavens and the earth. Do kenkan kwa de kan de toso mmienu de toso mmiɛnsa na enum nsia Genesis 1 no kan kwa nsia no de wi adebɔ nyinaa de toso nsom no na ɔyɛ den ɔhomyɛ ɔde si wɔ no ɔhomyɛ. Nti Genesis 2:1 to 3 no ɛkyerɛ the reason why a ɔhome ɛwɔ da a ɛtɛ so nson no. Genesis 2:1 to 3 to ɛkyerɛ yɛn. Na sɛnɛ last week ɛkyerɛ mu no Anam forecast Genesis 2:1 to 3 no enka bibia emfa say Yesu Kristo eden homeye but a call the original root word for rested no now share strong to na number H7673 no pronunciation is Shabbat. Now the core transliteration na pronunciation Sabbath. Now share the biblical outline or the biblical usage and so I train to sit from labor to keep or observe the Sabbath. Until we know say go back here. As ye kenkan Genesis chapter 2 verses 2 and consider on the 7th day God ended his work which he has done and he Sabbath on the 7th day from all his work which he had done according to the original root word for rested no Shabbat. I just say Sabbath day ohome eda. Now kenkan kwa Nyankopɔn ɛkyerɛ verse 10 ɔkyerɛ the reason why all this adam see what we say ɔkyerɛ and say if we say saa da no na ɛyɛ den ɔde bɔɔ ne nneɛma a ɔyɛ nyinaa na ɔhyira saa da no so na ɔte ho na ɔyɛ no kronkron. Nti sɛ me ne wo sɛ ɛdi saa da no so a yɛyɛ de akyerɛ sɛ Nyankopɔn na ɛyɛ den ɔbɔ adeɛ. Nyankopɔn yɛ ɔbɔ adeɛ. But apart from Sabbath no ɛkɔ ka sɛ yɛ worship Nyankopɔn on the first day of the week no a yɛkyerɛ Nyankopɔn sɛ nyɛ Nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ because Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ no na ɔde maa one particular day sɛ yɛmfa nyɛ den ɛnsom no. Na sɛ ɔkɔ choose any other day a who challenge Nyankopɔn say you na di nsia den ebo ade. This so far no last week no we did talk about also the manna story. Omra na Israel for no Nyankopɔn ko yom free nkwasom mu na omkɔ the promised land no. The first sign a omde ye a Nyankopɔn kyerɛ the importance of the Sabbath no manna no. Manna no every day bia no mokɔfa baako. But ɛtɔtɔ so nsia no a ɛkɔ homeda no omontase mienu no enyere entoto ne ombetoto no ne beka no mfa nsuo for the next day. Any other day bi omkɔfa mienu ade bɛkyi na aden asɛe. Ti we Israel for no follow saa yi no duru Friday no must follow saa duru homeda na mo follow ye. Ti man no mo hu the importance of the Sabbath no for here say omo den omo keep no neat. Israel for mba yaso odin ombekɔ field on the Sabbath day no ombekɔ no now there is nothing in the field ombeden mokɔ akwakofa. We ama yɛhu sɛ Onyankopɔn n'ani ku ɛda a ɛtɔ so nson no ɛho. Nti mene ha begya mpanyimfoɔ na ɔmo nso ayɛ den aba mu. Nsanka waka nsɛm bebree anaasɛ wasame up the yɛsua last week no. Na deɛ bɛbɛ sɛ meka ɛma atiefo so yɛ de ɛti aseɛ ne sɛ sɛ baby on my kind of Genesis chapter 2 no verses 1 to 3 no it's very interesting because we are not only a month for a year at this year almost and Sabbath no untimi linking with Adibo and they say
adebɔ no yɛnhunu Sabbath bia ɛyɛ ɛwɔ saa particular text no ɛyɛ titulu Genesis chapter 1 and Genesis chapter 2 no yɛnhunu Sabbath ɛyɛ ɛwɔ hɔ because wɔn yɛnhunu adebɔ na ɛm sɛ the way ɔma yɛ ɔkyerɛ ade n'asɛm a yɛnhunu sɛ the word rest no so wode kɔ Hebrew language ma ɛkyerɛ Shabbat a ɛyɛ the same as Sabbath no only difference de wɔ hɔ ne sɛ saa Shabbat no ɛyɛ verb kyerɛ sɛ to rest na yɛwɔ Shabbat a ɛyɛ noun a ɛkyerɛ ɛda no nti even in the creation no koraa no the word Sabbath was mentioned ɛne sɛ Nyankopɔn sɛ ɔgye n'ahome he rested and resting no ɛkyerɛ sɛ Hebrew kasa mu ɛyɛ deɛ ɛyɛ Shabbat nti Shabbat no ɛyɛ the day of what rest da yɛyɛ deɛ yɛde yahome no na ɛda no ankasa na wɔ hɔ no ba saa de Nyankopɔn ɛsa kyerɛ sɛ yɛn Shabbat ɛte sɛ nyɛ de yɛn gye yahome nti in Genesis chapter 2 no verse 1 to 3 no the notion of Sabbath is there Nyankopɔn kyerɛ sɛ momma yɛn de yɛn gye yahome momma yɛn fa ɛnansia no ɛyɛ de ɛnyɛ adwuma let us work 6 days but the 7th day momma yɛn de yɛn Shabbat anaasɛ momma yɛn de yɛn gye yahome because Nyankopɔn sɛ ɔno nso yɛ de ɛgye n'ahome so na gye n'ahome deɛ ɛsɛ so ɛtumi yɛ de yɛgye yahome na sɛ nanka wokaeɛ no wokɔ Exodus chapter 16 a ɛhɔ no so no we see a clear example a Yesu Nyankopɔn ɛma Israelfoɔ no hu no sɛ ɛsene sɛ ɔno yɛ adwuma 6 days no ɔsrɛ sɛ Yesu yɛ dɛn yɛnyɛ adwuma 6 days but on the 7th day no deɛ saa 7th day no nkoa deɛ ma yɛn nkoa abɔnten ɛnkɔ yɛ adwuma we should Shabbat we should rest from our works and observe the day of Sabbath which is the 7th day the mathematical for hɔ no uncle I mean Inshira Mr. Tom okay I think say yɛbɛkɔ ɛnɛ yɛbɛtoa so from last week deɛ nti yɛhyɛ ɛnɛ deɛ no nso so ase na ansa na no bi this is the first time I would join onua a wohwɛ yɛn Facebook anaa YouTube mu nuanom Sola Scriptura foɔ a yɛwɔ Amsterdam Sola Scriptura Ministry yɛn deɛ botaeɛ ara ne sɛ Nyankopɔn soma a wasoma yɛn no yɛbɛ honor ne soma no nti yɛsrɛ mo hɔ mbɔ mpaeɛ a monka yɛn na bɛyɛ Nyankopɔn bɛma yɛn ahoɔden na ɔma yɛ ɔsorosoro nyansa na ne nsɛm a ɛbɛsiesie yɛn ɛwɔ nansɛn bɔ ne wiase atwa ne mma yɛtɔ so mmienu no yɛde mo ati mu ahyɛ ɛberɛ biara monka yɛn mpaebom sɛ Nyankopɔn mmoa yɛn na nsɛm a ɛfiri yɛn ba no ne nsɛm no nso so no ɛnsesa yɛn nso so na manfoɔ mfa yɛn mu nso so ɛhu Kristo mo nso so saa na mmerɛ biara no yɛkaa mo mpaebom yɛn nyinaa ne nti a ɛsɛ yɛ mmerɛ na yɛba dwumadie so no sɛ yɛba aba bɛtie ɔba adeɛ no ayɛ den asɛm nti the next year yɛduru no ansa na no sɛdeɛ mede kankan no wowɔ any question or comment a kɔyɛ comment section hɔ a Facebook anaa YouTube bɛtumi apost no wɔ hɔ nkei sɛ wopɛ sɛ wokɔle yɛn nso so a 0614937625 0614937625 wobɛtumi akɔre yɛn live any question biara related to yɛn presentation. It's about the lost day of history. The reason why Nyankopɔn say yɛn som no ɛwɔ homeda no ɛho adesua do any test bi a disprove yɛn presentation no a akonya wɔ hɔ but yɛpɛ sɛ yɛshare ideas obiara bɛhu nɔkora a ɛwɔ twerɛsɛm no Nyankopɔn pɛ sɛ yɛden yɛ follow nɔkora na Nyankopɔn pɛ sɛ yɛ follow no na ɛgye yɛn kwa no ɛno nti na yɛwɔ saa mmerɛ biara no yɛsɛ yɛ mmerɛ na yɛne mu ɛden ɛhyɛ saa dwumadie yi. The word that God say about the Sabbath in the 10 commandments. Yɛhwɛ Nyankopɔn mmara nsɛm du no a the fourth one talks about the Sabbath. Na deɛ adeɛ na Nyankopɔn ɛka ɛfa saa da yi ho. Anaasɛ the fourth commandment no ho. Yɛdi kan ɛne mu ayɛ more studies about the 10 commandments no. I think say you call the middle of the 10 commandments na Nyankopɔn ɛto no bo ɛmmɛki some statement bi about the fourth one no. Nti yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛkɔ the book of Exodus 10 commandments no obiara nim sɛ ɛhyɛ aseɛ firi the book of Exodus chapter 20 but yɛba the fourth one a how Nyankopɔn to no bo na arrange words no na ɔde sisi n'akwan so no ɛkyerɛ biribi sɛ na Nyankopɔn pay particular attention to the fourth commandment yi nti ɔhyɛ aseɛ no use the word remember. I don't know sɛ obi wonana bi anaasɛ maame bi aka ɔtufo no aka kyerɛw sɛ Kofi anaasɛ Kwadwo anaasɛ Abena kae
anytime biya obi bibia na aka sɛ kae adeɛ bi no anasɛ kae asɛm bi na sɛ kae no na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ how important a saa adeɛ no ɛyɛ ɛne nti na ɔka sɛ kae onim sɛ bi a wo werɛ bɛfi nti ɔsan kae wo sɛ kae sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo werɛ mfi na ɛtumi ayɛ den aboa wo nti yɛnhwɛ the book of Exodus chapter 20 verses 8 to 11 ɔsɛ remember the Sabbath day to keep it holy 6 days you shall labor and do all your work but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Wode baa yɛn ankasa putɔ kasa mo sɛ kae homeda na yɛ no kronkron ɛne nsia na yɛ adwuma na yɛ w'adeɛ nyinaa na ɛda a ɛtɔ so nson no yɛ homeda ma Awurade wo Nyankopɔn ɛnyɛ adwuma biara wo ne wo babaa wo babani w'akoa ne w'afenaa ne wo mmoa ne w'ahɔhoɔ a wɔwɔ fie apono mu na ne nsia na Awurade de yɛ ɔsoro ne asase ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa na ɔhome da a ɛtɔ so nson no nti mesan toa so putɔ kasa mu no in it you shall do no work you nor your son nor your daughter nor your male servant nor your female servant nor your cattle nor your stranger who is within your gate. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested. You see, you take the word rested, no, I say. Genesis chapter 2, verses 2. Rested on the same root word, no, and of some you shouldn't have seen, no. And we can say, and all that in them, and Shabbat the 7th day. Say the original root word no Bible rested in the Shabbat no na ebeba. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. And nti na Nyankopɔn ihyira homeda no yɛ no kronkron. The reason why the reason all the amayɛ no nti na ohyira so no yɛ no kronkron. Nti a unique day was set no apart for a holy use. And nti no kaa sɛ me ne ma fiefoɔ sɛ mpo mmoa kora wɔyɛ fie no yɛma ɔmo rest mmoa a wɔyɛ fie no yɛma ɔmo rest na yɛnkae saa da no saa da no ba bɛduru a yɛnkae na Nyankopɔn nim sɛ ne mma werɛ bɛfi saa da kronkron yi ɛno nti na ɔuse the word kae nti ɔhwɛ the 10 commandments no a the fourth one is unique because hɔ no ɔhyɛ aseɛ use the word remember nti remember no ɛka adeɛ kyerɛ yɛn Megyaa ha ma me nuanom na ɔmo nso ɛde bi aka ho. Ɛwɔ Exodus chapter 20 verses 8 to 11 ansa na yɛakɔ the next ayi no. Yeah, so uncle, sɛ na wokyerɛ ade no ase no, the mere fact sɛ Nyankopɔn of all the 10 commandments wohwɛ mu a ne nyinaa ɛhyɛ ase with you shall not na sɛ thou shall not the only mmienu kwana a ɛwɔ mu a yɛmfa thou shall not no use no ɛyɛ the 4th commandment and the 5th commandment. The 5th commandment, by the way, the honor your father and your mother. But in this case, no, remember the Sabbath day to keep it all is very interesting. And they say, or share adenasi with the word remember. Actually, say, and maybe be so, and maybe be a swan, nipa bede, umure bede, ebefi. Enti ahanu kwa nyango pokora boy kokose, kai homenda no. And say, and maybe beba, bibede, rebede, ebefi. And I believe, sir, Satama is the time we're talking about right now. And name nipa refi homedano. And they say, Omo de for abeshoho. Now, so uncle, so okay, verse 10 now. Ohono, because by the way, Exodus chapter 20, verse 8 is God speaking, because okay, verse 1 now, or say, and God spoke all this word. The 10 commandments they can't want to be Nyankopon the ekasa. Nyankopon say in verse 10, or say, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Definite. Or say, the Sabbath day, and that's the 7th day, it is the Sabbath of the Lord your God. And yet, Christopher dia, and yet Jew for dia, and yet SD for dia, and yet Ghana for dia, and yet Hebrew for no. Or say, it is the day of the Lord your and Yankopone de Nida. It is the day Nyankopɔn de si hɔ sɛ ɛyɛ ɔno ne deɛ ne da. Nyankopɔn wamfa ɛbena dansi hɔ sɛ ne da. Nyankopɔn wamfa efie dansi hɔ sɛ ne da. Nyankopɔn wamfa ekua dansi hɔ sɛ ne da. Nyankopɔn sɛ memene da ɛda ɛtɔ so nson no. It is the Sabbath of the Lord your God. That day is given by God. Say it's my day. And yɛntumi ɛmfa bibia bia ɛmbɛhyɛ because Nyankopɔn no na ɛkasa wɔ ha sɛ Nyankopɔn sɛ ɛyɛ ɔno ne da.
I just said birthday, and Nyankopɔn said, this is my birthday. Want me for that for the show birthday? I said, no, Nyankopɔn said, this is my day, and I want you to use that day to worship me. And I say it's me say na see ye pass. Nyankopɔn want to say, Mama yankai. We should remember because a time will come up, people will forget it. And I believe so that time we are talking about is right now. Nyankopɔn said to us, the reason why Daniel is strong and say, that it is his day. And or a group be that. No, Nyankopɔn said, it is my day. And I said, that we should try to honor it because then Nyankopɔn told us, yeah, the Yemfa on some honor Nyankopɔn. Thank you, Mr. Tom. You share the book of Deuteronomy, chapter 9, verses 10 and so saying a can't sa semi eden ho. Now can Deuteronomy 9:10. Then the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God, and on them were all the words which the Lord had spoken to you on the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. Nti saa 4th commandment na ɛwɔ the 10 no mu no, kwana Nyankopɔn faa so a ɔyɛ den ɔtwerɛ no nie. Nti anything na last addition last presentation no na yɛka how important Nyankopɔn mmara nsɛm du no ɛyɛ den ɛyɛ. Nyankopɔn mmara nsɛm du no ɛyɛ Nyankopɔn ɛyɛ den esuban. Sɛ wokenkan no yɛankasa yɛn aka nkasa mu a Mr. Thompson wɔyɛ firi sɛ emu ɛda hɔ. The 10 commandments is a character of God. The Nyankopɔn to no bo ɛna ɔno ankasa de ne nsa atwerɛ gu aboɔ ɛpono so. Our last presentation yɛkyerɛ the reason why Nyankopɔn use aboɔ na ɔde ankasa de ne nsa ɛkurukyire saa commandments no ɛde gu hɔ. Wokenkan yɛn ankasa yɛn aka nkasɛm no sɛ na Awurade maa me aboɔ pono mmienu a wɔde Nyankopɔn nsateaa atwerɛ a nsɛm a Awurade firi ogya mu no bepɔ no so no mensan nkan biem. Na Awurade maa me aboɔ pono mmienu a wɔde Nyankopɔn nsateaa twerɛeɛ a nsɛm a Awurade firi ogya mu wɔ bepɔ so no ne mo kaa no dwabɔ da no nyinaa ɛwɔ soɔ. Sorry, na words no ayɛ nketewa ama me nti before na mehu ba say no ayɛ okay ama me. But say when you kyerɛ how important Nyankopɔn n'ani ku ne mmara nsɛm du no ɛso. But say yɛsan kɔ yɛnim kakraa bi a ɛno no yɛ presentation no yɛbɛhu sɛ it's so interesting say the book of Deuteronomy no kɔ 10 no nso so no a wohu sɛ yɛn nyinaa yɛbɛkae sɛ wɔmmra Nyankopɔn de 10 commandments no ɛberɛ a Moses sɛ ɔde ba Israelfoɔ no baeɛ no na ɔmo ayɛ den ɔmo ahyɛ ase a ɔmo yɛ den ɔmo som golden calf. Nti Moses ne yɛ ne bu fuiɛ ɛma no de aboɔ pono no ayɛ no de 10 commandments no Nyankopɔn atwerɛ gu aboɔ pono so na de ahwie hɔ. But Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn ɛpɛ sɛ ne mma hu ne suban nti no ɔsan maa Moses sɛ ɔno ankasa nyɛ den ɔno ankasa saa aboɔ pono no ɔno ankasa ɛde nkurukyire the same thing, the same measurement no ɔmfa na Nyankopɔn asan nyɛ den ɛnsan ɛntwerɛ saa 10 commandments no ɛden ɛngu so na ɔnsan fa mmara Israel, including the 4th one no. So Deuteronomy Deuteronomy 10:1 no a at that time the Lord said to me, hew for yourself 2 tablets of stone like the first and come up to me on the mountain and make yourself an ark of wood, and I will write on the tablet the words that were on the first tablet. To the same words, you know, the 10 commandments, you know, Nyankopɔn pɛ sɛ ne mma bɛfi. Nti wɔ mmerɛ a Mose de hwehwee hɔ a na ɛkyerɛ sɛ apam na Nyankopɔn ne Israelfoɔ pameyɛ no, Israelfoɔ na berekere nti Nyankopɔn ne mu nyɛ apam biom. Nyankopɔn sɛ daabi, ne mbɔne akyɛ mo. Mo ankasa mo nsan fa Mose wo na ade hwehwee hɔ nti san yɛ aboɔ pono afa bra na mo nsan fa ntwerɛ ngu so. Mempɛ sɛ mɛhwere me mma nti Nyankopɔn wɔ ɔdɔ ma yɛn. Verse 2 now can say, and I will write on them tablets the words that were on the first tablet, which you broke, and you shall put them in the ark. On say Nyankopɔn san ka kyerɛ Moses sɛ ɔnsan nyɛ ark. Nti nim sɛ the 10 commandments no Nyankopɔn maa Moses ɛde gu the ark no mu. Verse 3 also do I made an ark of acacia wood, hewed 2 tablets of stone like the first, and went up to the mountain, having the 2 tablets in my hand,
And he wrote on the tablets according to the first writing, the 10 commandments, which the Lord had spoken to you in the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. And the Lord gave them to me. And then I turned and came down from the mountain and put the tablets in the ark which I had made. And there they are, just as the Lord had commanded me. And the 10 commandments, are very important to the Lord, including the fourth one of course, remember, no. Sɛ ɛnyɛ important a nka mmara a Mose wɔde hwehwee hɔ no, ka Nyankopɔn ɛnka nkyerɛ no sɛ ɔnsan nsene abɔɔpono the same thing no nsan fa mmara no ntwerɛ. The same words no ɔuse no the first one no, the same remember no ɔsan use no the second one. Nti wei kyerɛ how important yɛ the fourth one no ayɛ the center of the 10 no a ɔuse the word remember no ayɛ de ehia ɛma Nyankopɔn. Ɛno nti na Nyankopɔn pɛ sɛ saa da no a Kristofoɔ yɛwerɛ ɛyɛ afiri no yɛnsan go back. Saa da no nko ara na wahyira so na wate ho na wayɛ no kronkron na ɔde asi hɔ sɛ yɛnni ne ni, yɛmfa nsom no na yɛnyɛ nkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ na ɔyɛ ɔbɔ adeɛ prɛko pɛ. Yeah, Uncle, also it's very interesting to see how Nyankopɔn enam kyerɛwsɛm no so ɛyi nneɛma bi yɛ dɛ ɛkyerɛ yɛ, because so to bas no ɔkan Deuteronomy chapter 9 verse 10 now ɔhɔ no Nyankopɔn Moses ɛsɛ Nyankopɔn no ankasa ɛsɛ de ne nsa ɛyɛ dɛ ɛsa kyerɛ the fourth commandment, and that's the fourth commandment which is part of the 10 commandments, And what is so interesting about this and the same, so now coach that and the first one Nyankopɔn de ma Moses no de kɔma Israel for abofo nti no ɔtɔbɔ esi for my eventually the golden calf na yɛ dɛ ɛtɔ asase pie my friend say golden calf ne ɔmo no so golden calf na yɛ dɛ ɛkɔtɔ mu nsa ɔkai ne yɛ dɛ ɛsa ɛtum nti na 10 commandments na yɛ dɛ na asɛ. But as like you think like way the catch Moses said Moses wa fa unsa etro de make chro na reference the from Israel for no. According to the Bible, Nyankopɔn catch Moses said, "Go and hew for yourself 2 tables of stone like the first one. Give it to me, and I will again write down the 10 commandments with my finger in stone." One, the necessity and the importance of the 10 commandments. But for our study today, it's actually the importance of the fourth commandment, which is part of the 10 commandments. And it said that fourth commandment you can't have some brain. They say you're showing so ye pa. As I said, Nyankopɔn send me child, send Ellen, Nyankopɔn that see her say, or they don't see her saying that you found some on Nyankopɔn. It's a day of worship. Now the man inside interesting there say, was I using the word remember? Yenkai, we should remember that day because a time will come, and I believe that time is right now. The people will forget about a particular amount of rebe fee sada Nyankopɔn de si hono. Na as if him say da Nyankopɔn de si so mon kind na yeso ye ye refi. By the way no nim say rebe de ebe fi. Into was a share da show say mon kind no. Enti Nyankopɔn nim say ye rebe fi. Into was share to say ye nkai. The tie for motie no. The reason why ya hammer our points when and say Nyankopɔn ka to ho, it is there. No shall I catch so mon kai because someone say rebe de ebe fi. Senanka enye important that Nyankopɔn na ko onfa ne nsa enkukyere aboa no so emphasize in the entum, especially after 2 times. If it was not important for God, God would not have for the second time written with his own finger into the stone the fourth commandment. Ne hiano that time no. And Nyankopɔn so on sa and make sure say hiano this particular moment. And to make sure say as you are speaking now, Nyankopɔn ohwefle ho say memrinda awuda si ho na yemfa nsom ono Nyankopɔn. Na nhyira ye betuma nya afiri mu no yetimi atme amboaye ama inyamisom no akɔ n'anim. Thank you, Mr. Tom. And it's so far, no. If you the fourth of the 10 commandments, Nyankopɔn de ase na ɔkae. Ɔse yɛn observe that 7th day, Sabbath, as his holy day. Nyankopɔn say saa da no yɛ no da kronkron. Do you observe saa da no? Now it seems say Nyankopɔn nim say ne mma ebi de betumi afi saa da no. Anything we use the word remember. Na yɛmpa so say
nyankopɔn ma bebree a yɛfrɛ yɛn ho akristofoɔ no yɛwerɛ yɛ afi ebinom nso so werɛ fi saa da no ebinom nso gye ho akyinye sɛ saa da no nyɛ da a nyankopɔn kyenkyen ankyɛn wɔde asi hɔ sɛ yɛmfa nsom no na wobɛtumi ayɛ dɛn atwiw so da biara wɔde asom no. ɛnɛ na mene brɔda bi ɛredi nkɔmmɔ no a ɔsɛ ɔma sɔre na ɔmo Sunday teacher na anytime biara saa the word Sabbath no ba no ɔmo tra so ɔmobusa no sɛ wogyee na nyankopɔn de asi hɔ sɛ yɛmfa nsom no. Ne teacher no kaa ne sɛ nyankopɔn wanyɛ specific but nyankopɔn ne na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ da biara na wobɛtumi atwi so de asi hɔ biara no sɛ wɔde som nyankopɔn no wode kɔ asɔre no ɛyɛ nyankopɔn Sabbath na wanyɛ specific in any day. Nti wobɛtumi atwi so kwasie da, wobɛtumi atwi so dwoa da, wobɛtumi atwi so bena da, wobɛtumi atwi so ukuo da na asafo no agye to mu a ɛne bɛyɛ mo Sabbath. nyankopɔn bɛyɛ dɛn wɔbɛsan ase ama mo na mode asom no saa da mu. But sɛ yɛhwɛ nso so a the fourth commandment no ɛnkyerɛ saa ɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛnkae saa da no na ɔsan so ka kyerɛ sɛ saa da no so nyankopɔn hyɛ da na de sii hɔ ɔhyiraa saa da no so na ɔtew ho na ɔyɛ no kronkron. Na Genesis chapter 2 nso so no kenkan 1 to 3 no a the reason why nyankopɔn de saa da no sii hɔ no sɛ yɛmfa nsom no nyinaa ne sɛ yɛmfa nkyerɛ sɛ nyankopɔn na ɛbɔ adeɛ, nyankopɔn na de nsia bɔ adeɛ. Nti sɛ yɛtwi so any other day apart from the 7th day a yɛ the Saturday na yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ nyankopɔn nyɛ wo na abɔ adeɛ. nyankopɔn wasɛm aka sɛ remember no nyɛ saa na wopɛ sɛ wokyerɛ na mu yɛn no yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ ne sei na nyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ yɛpɛ sɛ yɛde ade kɔkyerɛ nyankopɔn ano. But nyankopɔn nso sɛ ɔnyɛ mistake da, ɔnkasa nyɛ mistake da na ɔnyɛ mistake nso so da na ɔno nso obiara ne ho bɛtumi challenge no da, which is very interesting. Nim sɛ mnuanom de bɛka ho sɛ ne move forward. Yeah, Uncle, I'm so what's the more very interesting because the first time I met this comment on every more different churches and it's a Sabbath na that wow this you so wow to me it's me some southern Nyankopon say if it is how to call it Sabbath there amount. I don't think so. Send a try and instant trust on there because a biome make us repeating a biome. Oto boas na okan Exodus chapter 20 verse 10 na Nyankopon or specific and now say or use the word or very definitive and they say or say Exodus chapter 20 verse 10 or say but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. The 7th day is the Sabbath of the Sabbath of the Lord your God. And two important things in that frame. First, or making it the link in it said the 7th day is the Sabbath. Or make a link because I say the 7th day is the Sabbath. And the first link it's me making up. The second link now key, even more important in the say, or say it is the Sabbath of the Lord your God. And one what the Sabbath is. Now what Sabbath was say of whom it is. One any dear. Once I should say can be said Sabbath and any Jew for dear. And now say Ghana for dear. And now say if you say Togo for dear, and I say Israel for dear, and I say Christo for dear, and I say Islam for dear, and I say Ezra for unquad. No. Trying to say the Sabbath is the day of the Lord your God. Nyankopon dear, edia, Nyankopon ne da. Until we nipa won't mean for a dabia besusu Nyankopon da or dia si ho. It's not possible. Nyankopon said the reason why I made it dana si ho and say on that day I rested, and because I rested, I blessed it. And since it is blessed, it is set aside from all the other 6 days. It is sanctified, it is holy. The 7th day is a holy time. Unim say the moment a wiabetono Friday numreno. I'm saying later on yebeka ho asem but the moment a wiabetono it can be said the sacred hours of the Sabbath. Why do we say sacred? Because from that time, from Friday, we jump because Saturday, Sa time, kron. Sa Sabbath time, it is holy. Because Nyankopon the see say da or no the see say it is set aside, it is blessed. Because there or jina home there if you and see sad notion the other man for can say I open for that Sabbath no. That's not what the Bible says. Nyankopon is specific. I say first, the 7th day is the Sabbath, near Bako.
Number 2 no sade to also say or say sa 7 the next sa button it is the day of the Lord your God and yanko po da enye meme da meme yomo efia da ti meme da na ekofi but yanko po say on ne da no e meme da anke de maka no me pacho so utie me tie yenua no mo nchechire mo de odi adesua nanim no ni de odi ba ni de kofi de ba ene de mo kafa menua mo kafa ebinom adwen fa homeda ho a so wohwe Israelfo na control no mu de di kan a the first time after Genesis no yebete homeda ho asem no Nyankopɔn eka kyerɛ mo sɛ ɔmo ntena ɔmo fie mu na ɔmo nye din so enti na madwen ya kyerɛ me sɛ well worship anase osom a yɛkɔ asɔre dem ɛde akotuntum nyame no is a part of Sabbath no but madwen ya kyerɛ me sɛ enye the main reason enti on say we worship God on every day yesum Nyankopɔn wɔ ɛda biara enye particular day and yesum nyame every day no we worship God because in your home and also kwa sorry them no well ukoya disua is a worship and but you design worship no in many denominations no in a way which we term it worship but when we say worshiper and yet that particular moment no yet to jum na ye bompaye no be preaching no and ye worship and then you no kwana worship when in your home you are in your home praying is a worship to God in the beginning so we Exodus enye how do we call it na omuni asori dan where they meet to worship but Nyankopɔn ka kyerɛ say they should keep the Sabbath and they should be silent they should be say omunye din omo tena omo fie mu no omunye din it means say there might be more reason than worship in tia Nyankopɔn ka say the adase Nyankopɔn de homeda ne ye de be isi ho enye only for a meeting in a church house to worship. So in my understanding enka enye sa enka Nyankopɔn instruct you omo say omo nye de ben omo enhia but the first time I say omo ntra omo fie omo mpie enko ba bia obi anye din niema bia ni kwa say omo ye no ordinary things omo ye no in various 6 days then they shouldn't do it on the Sabbath enti say bia ya disua no beboa ya ma yehu why ya Onyankopɔn de edani si ho so enti say base e ka worship no nko ade na wo ka say okay eda bia but I don't believe say purposely no it is only a day of worship Nyankopɔn wo purpose bebre ka ho a I say what the homeda ni si on I think maybe adesua no ebebo and that is also what other people no munim no need to find out enye share them 2 hours no nkwana I think say Nyankopɔn de homeda ni si or he has other reasons or ka homeda no ho asenti me person me di isi ha maybe with time you better say why Nyankopɔn de homeda no ye de be isi ho because he's calling it say it is my day I didn't know say I am a day maybe with time you benya answers for that. Okay. Yɛnhwɛ the book of Exodus sɛ yɛbɛkaaka yɛadwen wɔ hɔ kakra. Yɛbɛboa yɛn ma adabra de kɔnse na raise yɛn no emu ayɛ clear ma yɛn. Exodus 20